صباح الخير، أنا مستر فريدي طلعت، والنهاردة هنكون بنحل مع بعض بيبر أكتوبر نوفمبر 2018 بيبر 2 تاسك database. First task عندي evidence file. It's always ready, created and saved as a Word document. Name, center, number, candidate number appears on every page. He didn't say footer or header. I prefer to put it in footer. And then I saved it and it's ready with the same name he asked for. We will start task database. In this exam, task database is task number 3, page 6. زي ما بنقول دايما we read الheader لأنه contains very important information sometimes. You are now going to prepare some reports using related tables in a database. Make sure all currency value displays the same currency symbol of your choice and are set to 0 decimal place. We highlight this information. Dates are be displayed in the format DD, M, and Y. Those are important information. بنعمل لها highlight لأنه throughout الexam بنكون make sure إنه عملنا الsteps ديت أو 2 points دول خدنا بالنا منهم. Import the file into 18 customers into a suitable database package. بنفتح access blank database. I name it with the exam name. Create. By default عندي table empty بقفله وبيتمسح لأن مش عاملين له save. نبدأ steps إنه how to import file into database. نروح على external data. Make sure that you are in the import area. New data source from file text file. Browse. أروح على الورك اريا اللي أنا عامله عندي على الديسكتوب، اسم الإكزام والفايل اللي هو قال لي عليه، أعمل له open and I press OK. First window مش بعمل فيها حاجة. Second one, first row contains the field name. Yes, this is the field name. Advanced. دايما order بتاع date DMY، وأبدأ أشوف الداتا تايبس هنا أكمبير بالتيبل اللي هو مديهوني. It's all text but not the second last one. Member date is date and time. So all date, text, and member date, date and time. That's correct. Press OK next. This window to confirm the data type for each field. Next, primary key. Set the cast number field as a primary key. طيب ساعات مش بيديني هنا set something as a primary key. بيقول لك you choose by your own. ويجي هنا جنب field مثلا ويكتب it's a unique field أو unique data. That means it's a primary key. زي ما احنا عارفين ال primary key هو field الداتا اللي جواه cannot be repeated. Unique data. زي ال ID number, serial number، كل الحاجات دي are primary keys. هنا عايز ال primary key بتاعي I will choose it first number, confirm it, yes, and next. I remove the numbers and I leave only the table name. Finish, close. Now I have the table. There's a very important point to go to the home view, design view، لأنه في فورمات للديت هو كان طالبه مني DMMMYY. Okay. بروح هنا بكتب في الفورمات DD_MMYY and I save, go back to the database sheet, and I see that this format here looks exactly like what he wants here. That's good. We don't have any currency. لو كان عندنا أي field هنا currency كنا لازم نروح نعمله 0 decimal place زي ما الهيدر بيقول. Save the data. We saved. Evidence 4. Take a screenshot evidence showing the field name, data types used in the table and place it in your evidence document. بخش على ال design view وبدوس window shift S for screenshot. من هنا كده أنا عندي
التيبل نيم، الفيلد نيم، الداتا تايب، وكمان البرايمري كي ايكون واضحة. خدت سكرين شوت، برجع للإيفيدنس 4 وبعمل paste control V save. Always save. Done. Go back to the datasheet view. Importing another file called orders.csv. بروح على external data, new data source, from file, text file, browse، وهنا هو عايز orders. confirm. أول window مش بعمل فيها حاجة. first row contains field name. advanced عشان أحدد الداتا type. دايما الدate DMY it's not an option. make sure إن الorder value formatted as currency. دي الحاجة الوحيدة اللي عايزني make sure of إنه الorder value هنا currency. طيب إيه الفرق بين double و currency؟ double means a data type for numeric data with decimal place 1 2 3 doesn't matter, but it's with decimal place. Integer, it's a numeric data type for number without any decimal place. Currency is a number with or without decimal place بنحددها بس to have the currency symbol. وعايز هنا currency. Okay. Next مديني أي information about primary key. Yes, order ID is a primary key. You choose order ID as a primary key. I will remove here the numbers and leave only the table name. لازم أفتح order home design view. لو عندي date and time بعمل الفورمات بتاعه. عندي currency هنا تحت الديسيمال places بتاعتها should be 0. ليه عملناها 0؟ لأنه في أول الامتحان خالص قال إنه display the same currency symbol of your choice and are set to 0 decimal place. دي important across الإكزام across task كلها بتاعت الداتابيز. The next step, create one-to-many relationship. هنا برجع أعمل save, view, data sheet view. Yes, it's here in currency, 0 decimal place. عشان أعمل relationship between tables, database tools, relationships, first table and second one. All the fields are fully visible. عايز ال relationship between the cost number, the customer table, وال cost ID في ال order table. The cost number هنا, cost ID هنا, just drag and drop it on each other, confirming the type of the relationship, confirming the fields, create. Don't take any screenshot بالشكل ده. ليه؟ لأنه اللاين اللي بين ال two fields لسه مش موجود، فدي اسمها ongoing process or ongoing step. You must create it, then double click on it وتاخد السكرين شوت لو طلب evidence. لازم اللاين يكون موجود. Evidence 5. Place in your evidence screenshot showing the type of relationship between the two tables. هنا التايب باين في الجزء ده وهوري له كمان الريليشنشيب نفسها. Window Shift S for screenshot وهاخد سكرين شوت بالشكل ده واحطها في evidence file. Control V for paste. That's good. Perfect. ممكن في الآخر نظبط ال evidence document إنه ال evidence name تبقى just following directly the picture. هنا تبقى title ال picture فوقيها. مظبوط. Save. Okay. Save. Step 24. Create a columnar data entry form which will include all the fields from the order table. The field headings must be aligned to the left and pointed under each other. عايز form table الorders. افتح access, create، وهنا في create عندي form wizard.
customer لا، هو عايز للأوردر كل الفيلدز، يعني select all. next يومنر زي ما هو طالب. next ده فورم للأوردر. finish. ايه هو الفورم؟ الفورم is a way of displaying the records. انا هنا بشوف الريكوردز one by one، يعني ال 200 ريكورد دول انا هشوفهم هنا one by one، غير الداتا شيت. داتا شيت تحت بعض، كلها ريكوردز تحت بعض. الفورم تطلع بالشكل ده. اقدر كمان اعمل لها modifications، يعني ممكن اجي على design view، مش بكتب اي حاجه هنا، ده just design how it will look like. انا شايف مثلا ان التو fields دول هنا are so big، انا will resize it. هنا كمان will resize it. it's a chance برضو ان احنا نتكلم على الفورم شويه. انا في الفورم هنا ينفع اعمل حاجات كتيره قوي. ينفع insert image، ينفع احط image هنا insert image وبراوز it. ينفع احط buttons، احط buttons for next record for previous record. باجي هنا على this icon، لما تستند بالماوس على اي icon بيظهر تحتها اسمها button. start to draw it. it will ask you automatically ايه الفانكشن بتاع البutton ده. انا هقول له for example go to next record. next عايزها تبقى مكتوب عليها text ولا picture. I will leave it picture. next finish. أعمل واحد كمان. click draw it go to previous record. next next finish. وهعمل another third one for record operation add new record. next finish. طيب ايه فايدتهم دي؟ makes the form more friendly. sometimes بيسأل عن الحاجات ديت، بيطلب to make the form more user friendly. لازم يبقى كل حاجة مساحتها هنا فيها consistency. يبقى عندي buttons، ينفع أعمل design للأوردر أو هنا التايتل بتاع الفورم. For example in this exam هو طالب إنه enter appropriate title at the top of the form. ده table اسمه order، فهسميه orders form. أقدر في الفورمات كمان أعمل له appropriate background، fill it with color. text أخليه red. okay go back to home view form view. next record previous records are working. make sure all fields and data are fully visible in the layout consistency. here's all the data are fully visible. وعايز إنه أستخدم الفورم دي I created in the previous step to enter the following details as a new order. إحنا عاملين button هنا for new record، هيديني record هنا empty أكتب جواه. أو لو ما كنتش عامل البuttonز تحت هنا fill our next record last one through those buttons and this black arrow with yellow star means a new record. أنا هستخدم البutton هنا اداني new record empty one. هبدأ إن أنا enter this data into the record I created. احنا شايفين 19 for 2 yes 1 0 160 1 0 160. Done. I created it. I entered the data and check for data entry errors. Done. Make sure all data fully visible. Correct. Save your data. Right click save. حول لي ده على طول على currency، لأنه الفيلد واخد data type currency، وعايز evidence إن أنا حطيت الداتا دي using الفورم مش using التيبل. آخد سكرين شوت للفيو دوت، أوري له إن ده فورم وإنه الداتا موجودة جوه. وده evidence 6. هروح هنا على evidence sheet evidence 6 paste، وأجيب برضو التايتل بتاع evidence وراه على طول. save. دايما بنعمل save. all the time you save your work that keeps it safe. Step 26. Tax of 20% is to be added to each order value.
using fields from both tables. once ان انا شفت both tables قبل ما اكمل يبقى انا هعمل query. هو عايز report yes، بس عشان اعمل report من ال two tables لازم merge them into one table. how we merge all the tables into one table? That's through the query. also هنا عايز يعمل new field، وكمان عندي criteria search criteria. كل الستبس دي بتتعمل في الكويري. save my form, close it, save relationship and close. now create query wizard, simple query wizard, all the fields from order and customers. next انا بحب اسمي الكويري باسم الستيب. يعني دي هنا ستيب 26. ليه؟ لانه ممكن يبقى عندي كويري تاني فابقى عارف انهي كويري فور انهي تاسك. here's query for this step، كل الفيلدز موجودة for all the records. I have 201 and هما كانوا 200 with the record I entered في الفورم بقوا 201. using fields from both table produce a report which contains a new field called gross value. عندي فيلد جديد اسمه gross value. انا هبني فيلد جديد جنب دول. روح على home view design view واروح اخر التيبل هنا new field هكتبه هنا. بفتح البيلدر واكتب اسم الفيلد الجديد و this dots for equal stands for equal، او ازاي هيحسب الكروس value which is calculated at runtime and displayed as currency. very important information هنا نعمل لها highlight. this field will calculate the order value plus 20% more of the order value of itself. طيب how we can do that? first of all عندي هنا order value plus هشيل الاكسبورت دي plus ايه بقى؟ plus 20% of the order value means 0.2 multiplied with the order value. ده هيديني 20% من الاوردر فاليو we added للاوردر value as if it's 1.2 فدي طريقة. أو ممكن multiplied by 1.2 directly. mathematically both are right. أنا هسيبها كده وأدوس OK. make sure إنها كانت currency. طيب الديسيمال بليس مش باينة لأن المفروض أعملها 0 decimal place. دوس run make sure إن my field is working perfectly. هرجع design view ألاقي الديسيمال بليس ظهرت وأدوس 0 ورن مرة تانية ونتفرج عليه. طيب أنت you want to double check your data تقدر تبص على ايه الاوردر فاليو. فور اكزامبل هنا 90 في اول ريكورد وهنا بقى 1.108 108. تقدر تكالكوليت هل ده الاوردر فاليو بلس ال 20% منه على الكالكوليتر وتميك شور انه الفورمولا بتاعتك مظبوطه. كده يبقى عملنا ستيب بتاعت creating new field. show only records means ان انا عندي هنا criteria. design view بشوف انهي فيلد واكتب الكرايتيريا بتاعته في الرو هنا بتاع الكرايتيريا. order year is 2017 order year 2017. هنا ندور على order year converting order year اهو 2017. النمبرز نكتبها directly numbers. ال pay type contains card contains هنا مهمة جدا إن نركز فيها لأنه it means إن أنا عندي star before and after. عشان to contain something يعني star card star means followed by any letters and previewed by any letters. run to check this two data. عندي هنا order year 2017 كله. ولو دورت على الباي تايب في هنا كارد كلمة كارد موجودة debit card credit card
pay card wall. That's correct. Will order value is 90 or more. Is 90 or more means greater than or equal 90. Design view. شوف order value. think كان هنا. Yes. Greater than or equal 90. That means 90 included or more. Run. بقى عندي 28 record. من أول show only هروح على الستيب بتاعة الريبورت. يبقى أنا عندي هنا كده الجزء ده كله كان في الكويري. كل ده كان كويري، وهنا لغاية هنا كويري، وهنا ريبورت. لازم أحدد أنهي ستيب بعملها في أنهي فيلد منهم، في أنهي ويزرد فيهم. ممكن في ناس كتيرة بتيجي هنا تكتب الفورميلا ببنسل على الورقة الأول قبل ما تكتبها في البروجرام. That's okay. show only fields means إن أنا هاجي هنا أعمل save للكويري وكرييت ريبورت ويزرد. باخد الفيلدز اللي أنا عايزها من الكويري، يعني دي اللي معمول فيها الكرايتيريا والنيو فيلد، مش من التو original tables. وهاخدهم in order of cast number title first name last name. عندي هنا cast number title first name last name order ID order value order ID yes وعندي order value gross value والpay type اللي هي gross value و pay type. next هنا الفيو ده طالما عندي fields are separated into two tables كده ده اسمه grouping. اوكي، واحنا مش بنعمل grouping واحنا بنعمل import. اوكي، هنا he was so clear do not group the data وانه in this order. الفيلدز حطيناها بالاوردر yes، ومفيش grouping يعني هختار التيبل التاني لازم الفيلدز تبقى following each other بالشكل ده. next next sorting ما بنعملوش من هنا، لأن once you sort from here ascending and descending في fields معينة هي كمان sort الفيلدز جنب بعض in a different order than اللي احنا عملناه في الأول. next orientation لازم تعلم هنا in this step you will come back to it. page orientation landscape. next fits on a single page wide. هنشوف يعني ايه دوت دلوقتي. and including a card payment in 2017 as a title at the top of the page. اكتبها هنا finish. انا عندي report created all the data are fully visible well organized الفيلدز محطوطة in order. oops I have هنا titles مش باينة. نعمل close واروح على الview layout view ومن هنا I can sort everything out like ordering the table and make sure all the data are fully visible. هنا وسع شوية وعايز order value تكون fully visible وكمان gross value تبقى visible. make sure إن كله visible that's fine. يعني إيه fits in one single page wide means إن أنا وأنا في البرنت preview أول فيلد وآخر فيلد fits in one page. طيب والطول لا it's okay to be two pages. ما قالش أي حاجة على إنه fits in one single page طول، كان هنا قصده ال width. all fits in one page wide. عندنا step لسه ما عملناهاش اللي هي step الsorting من report layout design group and sort. عايز كان يعمل sort into descending order للpay type
add sort واختار ال pay type A on top، لا يبقى Z on top لأنه descending. Then ascending order للorder value. Add another sort order value، وهنا عايزها ascending smallest to largest. خلي بالك كويس في الكلمة اللي ما بينهم then ولا within. then يعني هعمل البي تايب الأول followed by order value. within يعني الorder value الأول وجواها البي تايب. كده all of those steps are done. Here calculates the average of all order value and place this number below order value. عايزنا نجيب average للorder value هنا. select على هنا، خلصنا الsorting we close it. عندي order value those value عايز average، باجي هنا في report layout design وعندي total. I can sum it, I can get the average, I count the record, maximum number, minimum number, many formulas. هنا هو عايز average by default، هيحط لي average هنا. طيب those are currency means إن ده كمان لازم يبقى currency. format هنا لازم يبقى currency with 0 decimal place information اللي كان قايلها لي في أول الامتحان خالص. Display the average value as a currency. He was kind enough to mention this one here and has a label average order value on the left of the value. أجي هنا right click set caption order value average، أشيلها وأكتب what he asked me to write. That's perfect. Has your name, center, number, candidate number on every page of the report. خش على view design view. عندي مكانين اكتب فيه page footer و report footer. دايما في البيج footer اجيب هنا الليبل واكتب في البيج footer عشان يطلع على كل page، ما يبقاش موجود على last page بس. طبعا السنتر نمبر والكانديديت نمبر اللي انا بكتبه هنا ده as a test، لكن في الاكزام هيبقى معاك الستيتمنت اوف انتري، هتكتب السنتر نمبر والكانديديت نمبر زي ما provided with. sometimes بيقول انه عايز الفوتر هنا your name without anything else، بمسح البيج وبمسح الناو الديت والبيج نمبر. view here I have my name average value with the average title. Save and print the report. You save it and print it. This printout 2 and evidence 7. Place in your evidence document a screenshot showing the formula used to calculate the average. means إن أنا هروح على الديزاين view وآخد سكرين شوت للفورمولا دي. Shift window S وآخد سكرين شوت للجزء ده، ودي عندي evidence 7. بروح على evidence 7 وأعمل لها paste save. sorry. 27. Export the report created in this step as a text file for a use in another application. طيب I created report وعايز نعمل له هنا export. ببساطة بروح على list هنا from the left side right click export. هنا I can export it to many things. I can export it Excel, I can export it RTF Word, I can export it as PDF. هنا هعمل له Excel sorry. هنا he asked it to as a text file for use، هعمله export as a text file Word RTF file. browse the work area بتاعتي make sure it's right here. okay once it's exported you will have the file here. You can open it and see it like that. It's a table but all the borders, it's not table, it's with indentation here with tapping, sorry, with tabs, but I can select data and use it. perfect. Sometimes he asks to export it as PDF, sometimes to export it as Excel. Just follow the file type he wants you to create. Evidence 8, place in your evidence document a screenshot to show the exported file saved in your work area. Make sure there is an evidence of the file type. عايز ياخد screenshot to make sure إنه I saved it in my work area with this file type.
هاخد سكرين شوت ويندو شيفت اس. لازم الفولدر نيم يبان. كده كده في الامتحان بتكريت فولدر on desktop with your name، والفايل تايب باين، والفايل نفسه باين. سكرين شوت. This is evidence 8. I will place it in evidence 8 and save. Step 28 is very important. It's a label using field from both tables. That means I will create new query. مش هشتغل على الكويري بتاع step 26 ده، خلاص خلص والريبورت بتاعه عملناه. Save it. Now I will create new query wizard. Okay. Now هاخد الفيلدز from the original tables customers والorders as if we are creating the query from the beginning. This is step 28. Finish. Here, this one, all the fields, all the records. Contains this records where the membership type is adults or family. في membership type هجو على design view وادور على membership type هنا اهي، واكتب فيها adults or family. make sure ان الداتا بتاعتي I entered it correct. Here member type family or adults. That's good. هرجع تاني على design view. The membership date is before 2050, smaller than 2050. بس I want to make sure إنه الديت مكتوب بأنهي فورمات. هنا عايز membership date. فين membership date؟ هنا this is the format. It's different. أنا if I wrote just smaller than 2015 ده مش هيبقى صح، لأن ده مش الفورمات اللي هو كاتبه. طيب أحلها إزاي؟ باجي في member date smaller than 1st of Jan 2015. That means anything before that day means before 2015. Look, membership date is before 2015. ليه أنا كتبتها بالفورمات ده؟ لأن when I check المember date field لقيت الفورمات بتاعه مكتوب in a date format، فأنا لازم وأنا بكتب الكرايتيريا أكتبها in a date format too. I wrote it before first day in this year. That means all the years before. 3 or more 10 ingots have been ordered. That means إن أنا عندي field. I check here first related with order number 10. Yes, I have field اسمه 10. Time. I come here. عايزني أعمله 3 or more means greater than or equal 3. Run. I have 7 records are sorted into ascending order of last name. Ascending order of last name. Here I have last name ascending. Perfect. And now produce label means I will go to create labels, save the query. This is the dimensions of the label are arranged in 2 columns and 4 rows with 8 labels to the page. For example, each label size, and those are the sizes, 67.7 height and 99 width. Yes, this one. Next, I didn't say anything about the format of the text. Next, this is the photo type of the label, and he provided this one here. Title, first name, last name on one line. Title, space, first name, space, last name. Enter to go to a new line with address 1. And in a new line, town postcode. Here's town, space, postcode. Enter. Membership date followed by time. Membership date. A new line we have here the last field. Next, I will sort by last name
Next, labels from the step 28, finish. And now I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But he said, someone may say that he said 8 labels for page. Actually, he was talking about the structure of the paper. It can contain 8 labels, but I only have 7, and that's fine because when I created and finished the criteria in the query, I had only 7 records. Includes a center-aligned heading in a large font and bold at the top of each label says VIP invitation. That means إن أنا هروح على في الprint preview and design view هنا. We'll leave a space at the top to enter a label here with the word he gave me, and in format I will make sure that it's center aligned, large font, for example 18, bold, and everything is well structured. That's perfect. Have your name, center number, and candidate number at the bottom of each label. I will enter another label. If you are confused between these two icons, some people may be confused between them. Just stand with the mouse. Here it will say text box. And here in this text box, it doesn't mean that a box that you will be able to write something in. It means that the user in the end will be able to write something in. That's why we enter label at the bottom with your name, center number, followed by candidate number. Let's go to print preview. Yep, I have here all the labels with the title and my name, center number, and candidate number at the bottom. Save and print your labels. Save, and then you can print it directly. And here we have some questions in step 29 and no more in the practical papers. We answer theoretical because this one is the old syllabus. But it was a good chance to solve this paper. We had many ideas, form, how to create it, how to make it more user-friendly, and the following videos we will explain more about how to make the form user-friendly. We had also here a good idea in the order value, how to create the new field, how to calculate the average of a field, and those were very good ideas. Export, also important one, and the last one for the label. Thank you so much and good luck.